What are you doing here? What? The sun flying from the moon? We're making offerings to the All-God, clearly. You too can seek his aid. That's if you got fitting offerings. He scorned ours, then cursed the old village. All God. யாருப்பா அது? The All-God you call him. First I've heard. Is some new deity? Nay, 'tis ancient, revered by our forefathers. They say it were like this. Roslav of Oriton came here to gather brushwood. Suddenly, for no reason, a bush burst into flame. Then, Roslav heard a voice from the ground, demanding offerings and obedience. We've been coming here since then, bearing gifts, in exchange for which the All-God watches over us, keeps us from evil. Plain to see that. திடீர்னு பூமி கடிலேருந்து வாய்ஸ் வந்தாலும் அவன் கடவுள் ஆயிட்டானா? Okay. So, what's wrong with your offerings? You needn't mock us. You can see right well we brought scraps. Before the war, I wouldn't give this such to me hounds. But what can we do? Such are the times. And they're like to get worse. All-God said if he don't get a rafter of bacon and a barrel of beer at least, the rivers will fill up with frogs and locusts or some such will devour the harvest. ராஃப்டர் ஆஃப் பேக்கன் பேரல் ஆஃப் பியரா? அங்கேயே போர் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு, அவங்களுக்கே எதுவும் இல்லைன்றாங்க. இதில் இவ்வளோ கேட்டால் ஐ திங்க் எனக்கு ஒன்று செய்யின்னு சொல்கிறது கடவுள் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம் என்னதான் நடக்குதுன்ட்டு. I could intercede on your behalf with this All-God of yours. Got a feeling we'd come to an understanding. Well, I suppose it can't hurt to try. To speak with him, you have to stand before the altar and cry out, "All God, help a poor wretch in need." Who knows, he might just listen to a foreigner. Oh, All-God, help a poor wretch in need. Pretty please. How dare you disturb my divine rest, mortal? I dare disturb it because I want your divine self to lift the, curse you cast. Those peasants really don't have. They must bring worthy offerings or they shall face drought, driving hail, earthquakes, avalanches. I have spoken. அவலாஞ்சி. Avalanches? Here? How would that work? No answer from the All-God. Fine. We can finish our conversation when I find him. Voice came from underground. அவலாஞ்சுனா பனிச்சரிவு தானே? இங்கே சுற்றி மழையே காணோம், இங்கேருந்து பனிச்சரிவு வரும். கண்டிப்பாக ஃப்ராடு கார்டு தான். Placed an illusion here. What? Who dares disturb my divine being? Geralt of Rivia. Pleasure. இவர் தான் அந்த கடவுளா? Expected the All-God to be corporeal in form, but never thought he'd be corpulent. Fattened up nicely at those peasants' expense. Expense? Expense? Not a word about the help I give in return. Blessings, absolutions, enlightened advice. Believe me, these folks need all of it. I'd watch over them still if they fulfilled their end. But lately they offer these pathetic scraps. That they steal from the mouths of their children, and to make matters worse, you cast a curse on them. And I'll not lift it till they bring me worthy offerings. I'm to settle for curds and whey? Not a chance. And you can tell them that. காசை லிஃப்ட் பண்ண மாட்டானா, நிறைய வேணுமா? அங்கேயே அவங்க பசங்க சாப்பிட்றதுக்கே வழி இல்லைன்றதுக்கு அப்படி இருந்து எனக்கு ஆஃபரிங் பண்ணான். எப்படி கேட்குறான்? ஓகே, எவ்வளோ நாளாக இங்கே இருக்கான்? Been in this hole long? For a century or so. One winter I found shelter here. Built a fire so large the flames leapt through the crack, lit the bushes above. I coughed from the smoke, and suddenly heard a peasant. A voice,
Out of nowhere, he called. A miracle. Thus, I became a god. Parasite, more like. Maybe so. But what of Freya and Melitele then, Demanding prayers and offerings, giving naught in return? I talk at least. டேம், இதுக்கு மேலே என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரில. ஆக்சிடென்டலாக அந்த ஃபயர்னால புஷ் எரிஞ்சிச்சு. அதை பார்த்து ஒருத்தன் மிராக்கிள்னு நினச்சிட்டு இவன் கடவுள்னு கும்பிட்டானா அவன் முட்டாளா, இல்லை அவனோட முட்டாள்தனம் ஏமாளித்தனத்தை பயன்படுத்திக்கிட்டு இவன் கெட்டவனா? ஒன்றும் புரியல. அண்டு அவனை கொன்னுட்டா அந்த கிராமத்துக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது, இவனால் எந்த ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை. நெக்ஸ்ட் திங், அவங்க தர்றதை வாங்கிக்கோ அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்படி இல்லைனா அவன் என்ன கேட்குறானோ அதையே கொடுத்துருங்கன்னு சொல்லலாம் போயிட்டு. பட் இங்கே ஐம் கோயிங் டு கில் ஹிம். இவன் ஜஸ்ட் பேரசைட் மாதிரி தான். Got an idea how to resolve this. I'll just kill you. Whoever looks must die. ஓகே, இனிமேட்டு இந்த கிராமத்துக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராதுப்பா. Anything new? Got good news. Your god's dead. It was actually a run-of-the-mill monster. Sentient but mean. Took advantage of you. You went hungry, while it grew new chins. What have you done? The old god warned us. Said if he ever departed, death would await us all. Come on, Tribor. We must tell the others. Only group prayer can save us now. கொடுமை, ஸ்டூபிடிட்டி. இதுதான் ரிலீஜன் கிட்ட போயிட்டு எதுவும் பேச முடியாது லாஜிக்காக. முட்டாள்தனம். இந்த இடத்துல நீங்கள் இருந்தால் என்ன சாய்ஸ் மேக் பண்ணியிருப்பீங்க? ஆள்காடை கொண்டிருப்பீங்களா, இல்லை வந்துட்டு அவங்க தரதை வாங்கிக்கோன்னு சொல்லியிருப்பீங்களா, இல்லை கிராமத்து ஆளுங்கிட்ட ஆள்காடு கேட்குறத கொடுன்னு சொல்லியிருப்பீங்களா? வாட்ஸ் யுவர் சாய்ஸ்? லீவ் தட் இன் கமெண்ட்.